morning. Mkoaje, how you doing? This is Thursday Vibes and we are excited. Yeah? Sijui mkoaje, manze leo ni Thursday. Wiki inaelekea kuisha, kesho ni weekendi. Yes, it's 6 minutes past 7. If you're just waking up, if you're just joining us, haujachelewa, you are where you're supposed to be. My name is Eliza Kimani. I am your host for the day here at the Y in the Morning podcast. And today we are speaking about a very interesting conversation. Lakini, kuna vitu kadha wa kadha kidogo hazijatubamba. Nikisema hazijatubamba, it's because I am not solo. I am here with two very amazing and good-looking gentlemen in the house, eh? So let me give them a chance. Washine kidogo, and they tell us how they've been, because it's been a while. Been a minute. Sijui niibe spotlight. Unajua amesema handsome na juu. Nilijiangalia kwa kioo nikasema wow. Mama yangu alibati. Ukajidate. It was an honor to give such. In the East they call me Dollar, in the West they call me Burning, but my name is Burning Dollar. It's a beautiful Thursday. Ingia pale kwenye Facebook, ongea na sisi. It's the only way tutajua manzi yetu tujiongeleshangi hapa asubuhi. Na tusome, tuma salamu, tuma pia mapenzi. We can say hello to watu wa long distance. I don't believe in long distance, lakini tutatuma. Bwana James. Hey. Mi ndio nashangaa ikifika time ya Valentine's kila mtu kuwa na rules zake za wewe unasema don't believe in long distance. Kujitoa tu. Hataki mambo mengi kujitoa. Mwenye alikuwa na ni wa long distance kidogo wako like okay. Kwa hivyo hapa siwezi. Anyway. Hebu imagine utumie mtu pesa long distance alafu ende out na ule mtu wake mwingine. Ni mbaya, si ndio? Ni mbaya. Kitu tunaelewa. Anyway, my name is James John, kama kawaida you know how we do it. Na tuko hapa. Focus tulisema ni Ateta mwenye anataka kuwin ligi, lakini sisi si Arsenal. Anyway. Hope tutapiga show, mtaenjoy. Mwende tu kama vile mambo hapo Facebook, go comment, will be sampling some of the few comments that mtakuwa mmeengage na sisi hapo kama kawaida. Ndio nimeona kuna kavita kanaenda kuanza hapa. Nimevaa kuficha uchi. Whatever you see me wearing on top. Mimi naficha uchi. Lakini niko na shida na hii jezi yako. Hii ni tangu lini kuona Arsenal ina sport pesa ka. Naficha hii hata si jezi. Ndio maana nimesema ni nguo tu. Ni nguo. Acha na. We cannot start fighting as early as now. Aje sasa. Anyways, I have something to say. I was scrolling along online. Sijui kama wakisema anaitwa Burning Dollar pale TikTok ama James John mnaendanga kuangalia. Because I came across a video and I want an explanation. Tafadhali. Who was that was being asked be my Valentine with gifts, with flowers? I love the ambience of this video. Oh, really? Really? Please explain. Please explain to us. As you know, guys, love is a very beautiful thing. Mbona find love? And find love within 1 week. Na last week alikuwa akituambia anakuanga. You know, you keep it private. Private until you know it's permanent. It's there to stay. Ndio maana hata sasa unaona pale sura ionekani ni tumaua tu na ka gift. But tumeona at least they should follow this way. Guys, muibe notes. Anasema tunaenda hivi. Tuko wengi. Kumbe niko peke yangu. Hapana. Mapenzi ni poa. But pia usiweke roho yako yote huko. Mimi kitu niko against ni kupenda mtu yako yote. But love is beautiful. Kukuwa na mtu unapenda. Mmoja ndani nyingine. Uko for the safety of your heart, utazama mmoja nje nyingine ndani. In case unaweza jivuta fully. Oh hell no. I've been doing that and I've been crying. Give yourself fully. Sisi tutajuaje? Sasa mimi nikikuwa like najua uko 50-50. Ushailia. Ako hayuko, ni kama haiko. Erio. Ushailia hadi kamasi inatoka na wezi control. Ujije unasema. Tulisema mguu moja nje nyingine ndani. What are you doing to our gents? Ona sasa sasa hivi wanasema ati ni mguu moja nje mwingine ndani. Surely na mnataka Valentine's surpriseiwe And you know there is a way. Sijui na mimi nitaandika placard niambie nani akwe Valentine wangu. Something just hit me on my brain right now. Hiyo kizungu imepotea. Si unisaidie
camera one, kindly nisaidie ile sweater yangu. I just remembered bana, pesa ya hatujapewa hata kama anaficha uchi, sasa nisiwasaidie. The other one, Ni pesa gani unapewa? Anyways, as he receives whatever he's receiving. So guys, we have a story here that is talking about Geoffrey Musiria. And he is meeting a young man who held placards asking him to be his Valentine and sponsor his college education. So the placard is written, Geoffrey Musiria, I have a huge crush on you. Please be my Valentine. Na ameandika hadi namba yake hapo. Whoa. Okay. So a man asking another man to be his Valentine. Okay, for me that is where there is some contradiction. How is a man asking another man to be okay? Mi sijui Valentines inauliza waje ama ni kina nani? Inakuja kila mtu na mapenzi za aina zake. Au sijaji mtu. Lakini alikuwa na, of course hiyo ni for attention. Unajua sasa hivi watu wako desperate. Yeah. Wanataka tu kujulikana anyway tu yani. Kia sasa mwanaume mzima unaitisha mwanaume mwingine ati Kwa be my Valentine. Why? We? So let me see. Kuna exactly people are actually saying about kutoka block haitaki mtu mzembe. Yeah, so it's all about cloud chasing. It's all about where you'll get what you want to get. This is the true definition of working smart. Block. What if Musiria helps him? How? See, I'm sponsored. Amesema anataka kukuwa sponsored, so probably he might sponsor him. I don't know. But hawa se wawili wametoka block. Anaweza toka block. All the best to them. Like You never know. all the best to them. Sijui nitasema nini ingine. There's a story here. Sijui nianze na ya kwanza ama nianze na ya pili. Acha nianze na hii. Alafu mkinipea your views on this, then I'll go to the next one. When a woman is rich, her kids enjoy luxury. When a man is rich, her kids enjoy endless siblings from different women. Zari Hassan says. Kama lidate Diamond kamwaribikia shida yake. Si shida yetu. Mbona label like kila mwanaume ati akipata pesa ni lazima akuwe na baby mama. But that's what happens in most cases. Very many men, angalia kwa club for example, men who are there are men who are married. Hao na wake wako na baby daddies, kwani walifanya nini? So wako na pesa pia. Mbona msiseme hata hiyo the other side? Okay, most of us men. Najua mnaweza shanga nimevaa hii because maze don't love Arsenal. And someone out there might be watching. Kuna mtu nimekumbuka tuna bettingi na yeye atashanga huyu kijana aliniangusha. So acha tu nifiche uchi hivi. Pia tufiche Arsenal. So I think most of us men unapata struggle your life, most of your life to get your dough. And then once you get the money, you want to go out with the boys. You want to have the drives. You want to spend your money. And then suddenly uko na mtu ndio unampenda, umekuja, you are staying together, and then now she wants to be your mother. She stops being your wife, anataka kuwa your mom. Ile please don't go out, sijui fanya, and I'm like no wonder watu wote watu wako na pesa ndio wako kwa club because umekuwa ukistruggle so that to get the money and enjoy. Unataka mtu akuja kukalia kwa nyumba yako na niko na pesa. Yesterday I was talking to a guy. He's my friend. He's my saloonist. So I was talking to him, and then siju tuliongelelea nini, akasema eti niyo story yenye mnasema story ya kwenda out and all. Nikamwambia when I get married, I expect the things I'm still doing right now, going on vacations with my lady friends, I'll still do them. And then he says no, when I marry you, or when you get married, unaachana na hizo stories zote. Saizi you are my property, saizi you are my wife, kazi yako ni only to take care of me and my kids. And I asked him, so that does hiyo inamaanisha maisha yangu inasimama? Like sasa nothing else is going to continue in my life. The same way you guys are saying, that man wants to go out with the friends and all. Aje tutegemea ni kwenda out gani? Wewe would define your going out? Probably kuna organizations, because me I believe in team groups. Probably kuna organizations tuko nazo ya 10 ladies,
and we contribute a certain amount of money and then we go on vacations as a team, right? So tumekuwa tukifanya hivyo 10 years. So unaona that's different. Wewe unajua huyo mtu wa saloon anajua mademo anakujanga hapo. So mentality yake ya vacation ni very different na yako. Yake anaweza kuwa anajua huyu demo ataka kwenda place kama Mombasa, na walevi kata tu. So unajua hata mimi sizivumilia kitu kama hiyo. Sasa anasema kama wewe kama nimeshakuoa unatulia kwa nyumba. Ndio anajua mademo wengi wakisema ni kwenda out, ni kwenda kule. Na what happens kwa ulevi? Plus hata marafiki, most of the people utapata mtu ni mtu mzuri kabisa, but the friends that you keep, bad friends corrupt good morals. Over time utapata leo maybe wewe uko hapo, akili yako hata ikuangi hapo, wanakuambia usijaribu leo, ai shot tu moja, usijaribu hata yuko hata kuona, you end up being drunk. Ati ukitaka mapenzi kuwe spice, you should cheat on your partner, you end up cheating because of the company. So I believe mimi naweza kuacha uende vacations, but it depends on the friends you keep. How well do I know them? Kama mimi wana date, kama mimi najua mabeshte yako vizuri. Ni watu pia wako kwa stable relationships. Ati I'm going out with this certain group of friends. Kwambia na pia I think that when it gets to marriage now, you live. Siwezi kuwa married and then I'm still chilling with the singles. I will, siwezi wa cut off, but a single person cannot advise me on marriage, right? Hajui what goes on in marriage and everything. So that means I am going to upgrade, change my friends in some sort of way now, start working with married people, because hao ndo wasi wenye wanaelewa kuna kitu inaitwa this person is snoring usiku hata ananikasirisha, how do I handle that? Because now those are some of the things that you're now dealing with zenye hauko na deal nazo before. So okay, I don't know how it goes, lakini but mbona uvumilie mtu ana snore usiku? Sasa huko unajua eti ana snore. Ngoja ilala ukasikia mbu ikikwa. Sasa imagine ikuwa na base sasa ni But snoring is not something you decide or you unataka kusnore. But before ufike kwa relationship, personally, I think that's a very big red flag. How will you know? Imagine. Before tuendelee, how are you going to know that this person snores? You've never slept in their house. Before mufike kwa how are you going to get mjalala pamoja? Si ndio? Kwani tuko dunia gani? What kind of world are you living? What? Unafanya nini kwa nyumba yake kama hajakuoa? You guys. So you should get married to someone before you move into the house. Yes. You can never even you never even have dates in does that happen? Place. Does that happen? Wow. It does happen. That is the kind of okay. Sorry. This is for Christians, but I think that's the best way to say. That's the best level to go with. But now I don't understand how you're going to sleep. Jesus Christ. Anyways, that's how will I know you? How will I know you? That's what people do. Unajua before. Say what ni very very I like you, you like me, we can be parents. You think we can do this? Let's say hello to my mom. Let's say hello to your mom. Let me tell you. Liz, acha nikwambie. Say imagine unataka kuoa msee, si ndio? Ujoi lala na yeye, ujoi jua venye anakaa. Then umuoe, then muende mlale, then ukute kama ni mchawi ukuta kuna vitu zingine ujoi imagine. Let me tell you, all that God is going to deal with it. According to me, let me tell you my belief and what I know. Sasa sio nisikilize. Kuna zingine tu yenye hata Mungu amekupea akili. Listen. So for me, let me say I am dating someone. I believe I'll date someone from my church. That's one. So, if I am going to date someone from my church, in my church, we have something called shepherding. Mimi kuna mtu naambianga nimeenda, nimefanya, ninafanya, nitafanya hivyo. They are above me. Yeye pia akona shepherd wake. So what happens? What happens is I tell my shepherd everything. He tells his shepherd everything. And so if I need to know anything, the shepherd will tell me. Okay? Okay. So that is the way. Mwana kondo ni Yesu. And you know, I'm doing this because we in this age and era, like you're saying, iko hivyo, but now we need to live holy lives. Skiza, mimi shida yangu ni. Okay. You don't know the person. Yes. Then but you get to know them. Yeah, you don't like physically. The naked. Sasa imagine umeenda umeoa mtu, then the first night unapata maybe ni trans. God forbid. Ukute ni trans. What will you do? Handle it. Like
Let me tell you. Ya kujitafutia tu. Sasa, you guys are going with the narrative that most people say that uwezi nunua gari ukose kuitest kabla utajuaje kama iko sawa ama haiko sawa. Trust what you're being told. Umse mwenye anakuzia si amekwambia gari iko fiti. Kama haiko fiti, then we are going to deal with that. But let me tell you, mimi personally as Lizzie, I cannot ever agree to live an unholy life because I'm trying to try. Okay, to try, alafu tuone. That's easier said than done. But I'm doing it right now. Like, it's not difficult. It's not difficult at it. Let me tell you. For example, let me tell you, what did Jesus say when he says carry the cross? Do you think the cross was easy? It wasn't easy. We are killing our flesh every day. Hata Paul anasema, every time I am subduing my flesh, every time I am killing my flesh. Unafikiria kill flesh ni kufanya nini? Is knowing that I want to hug this guy, I want to kiss this guy, I want to do this, but I won't do it. Why? Because this is not the right thing I should do. Uzuri, we keep these interviews and this podcast on YouTube. Yes. Wacha tukupe miaka 5. No, it's okay. And that's why, let me tell you. Unajua mbona I'm telling you that, Lizzie? Because most of the time utapata, we all want marriage. I personally want to get married. My parents wanted to get married. We all want a nice wedding in the church, you know, to sign, be official. But most of the time utapata kuna the money problem. Utapata that you don't have the money to get married. Getting married ni a lot of money. Na plus mtu unaenda kuoa, you need to know the person. Unajua si kuonana huko nje. Mimi huko nje tunaweza fichana vitu mingi. But nikikaa na wewe before the marriage, nikikaa na wewe naweza jua your characters vizuri, nijua your red flags and your green flags. Unaona, again and then peer patience. Utapata you can't just meet me and date me for like 1 month and get married. We will have to be like 2 years in. I want to cut this story kidogo. I want to read something here and I want to connect this story with what we are talking about, okay? Yes. Please don't distract me until I tell you to. Sawa. Here is a story and it's someone who's texting NGC. NGC ni Nairobi Gossip Club na anasema, "Hi, hide my ID." That's the first thing he's saying. Anasema Valentine is here and I'm prepared to the call. Okay. Think about preparations. Zinaweza kuwa gani? What could it be they are preparing about? People have very many and different ways of preparing. So yes, amesema he's prepared. So this is some of the things he has done. I have bought gifts, booked a nice B&B with a city view. Okay. But here comes the real problem. So Asha nunua gift, according to his statement, na Asha book B&B. So you try to imagine, with a nice view, with a nice city view. Now, this is so nice. He's booked it already. This was 9 hours ago. So tuseme alibook ka jana and Valentine's is on Saturday. That means he's giving himself some days. This is very, very, very good preparations. And so he says, here is the real problem, okay? I track my girlfriend's menstrual flow and she is on her periods this week. This made me rethink because I want to have the best day of my life. I've contacted her bestie secretly and she has agreed. I never thought it would come to this, but I don't want any misconveniences. Yeye amesema pesa yangu na mpango yangu ya B&B hiwezi potelelea chini, never ever. So this is a shocker, like really, yeah? Cause okay. Personally, I am actually, I don't actually understand what is wrong with this person, yeah, okay? Because this is crazy. And that's why, guys, mnasikia nikikata vile hawa wase wananiambia, okay, let me explain myself to you, kabla niwape chance ya kunipiga juu unajua wako na vita sana na mimi. Now, this lady, probably, let me try to think. I don't want to judge, I don't want to say anything, but let me assume that this lady has been having fun with this guy, okay? Fun in the ways you're thinking about. Amekuwa anajibamba na yeye. But imagine, because of biology, because now, mimi ka dem, I don't decide when my menstrual cycle is and when it is not. Because of biology, this guy decides.
that he's not going to take me out as me ni girlfriend wake, hata nipeleka out just because this thing is happening to me, something that I don't even choose to happen to me, okay? Alafu anaamua na contact bestie wangu. Sasa imagine bestie wangu hiyo siku ndo atajibamba, bestie wangu ndo atasurpriseiwa for Valentine's, bestie wangu ndo ataenda na mimi nimekuwa najipea nikisema hapana, unajua if I don't do this with him, how will he know that I love him? If I don't give him what he wants, how will he know? How will he know what? Haya, here we are now. Sisi hatuko naongelea Valentine's. Kuna difference. This is an example of the real life and whatever is happening, because now this is part of things that happen. Yeah. So mujiongelele in regards to this. Nimongelele ama nijiongelele? Mi personally tujitetea ama tumtetea? Mi hatutaki kumtetea. But to him personally siwezi fanya kitu kama hiyo. That's bad. Again, on the other hand, I feel like your relationship yao it's either it's a joke ama they are in campus or something, ama ni to youth, ni to jenzi tu fulani, because a lot of in campus ndio kuna kwa na hiyo sitaki kuita ujinga, but ndio kuna kuanga na that story ya ati my friend can go out sleep with my other friend and then relationship iendelee, because like the lady seems to be very informed that ni bestie wake atakuja na amekubali. So I'm like, really is that love ama ni mtu tu alikaa tu akatweet? But personally kuna virusi huku nje, watu wajipende. This is crazy. Acha nikwambie. Hiyo story umesoma yote, huyo jamaa mpendi. That's the honesty hapo. Hakuna mapenzi hapo. But mimi nasemanga Valentine's ni siku sema nini? Ya manipulators most of the time. Hiyo siku ya Valentine's kuna mtu kati yenu wawili anataka kupata chenye anataka yeye peke yake anataka. So hiyo ni siku ya manipulators. Then ana use excuse ya nini of Valentine's. We should do this on Valentine's. So kama hiyo story, what's that? Ati juansha book B&B na nini. Ataki iende West. Na si uende na yeye. Yeah. Ju Valentine's venye ilimekiwa jua nini. It's some day to celebrate love. It's not even about having sex ama nini. It's all about love. Ni vitu tu different sana between sex na love. But people say, watu say wameilebo kama ni siku ya twende out, nikisha kupeleka out when I've used my money, lazima uilipie. Kuilipia ni aje? Kupeleka kwa kitanda. So even though watu wameilebo. But mi unajua point yangu ilikuwa wapi? Ikifika place ya marriage, mi nasemanga before even I get to marry you, I must know your behaviors, your red flags. Jumi siwezi tu kujua saa hii, then you expect tutapendana without even having sex ama nini. But bado sijajua. Mimi unajua nikisema tuishi na wewe sikuwa nimeweka ati kila siku tukulane. Mimi nilikuwa nasema nikujue pole nikujue, get to know you, because mimi naangalia who is my future wife, nani hapa atakuwa my future mother to my kids. Juu siwezi leta tu mtu randomly ati mwezi moja tumejuana ati juu tumependana sana tuoane ati unaweza kuwa umeleta shetani hapo na amejifanya mtu mzuri. That's my point. All that I agree with, and Miss Katai mjuane, and that's why there is the courtship period. Probably you decide to take a year of knowing each other, going out for dates, hangouts and all those things. Shida iko hapo. Shida iko hapo. Aya. Unataka kumwelezea? Kumwelezea. Kitu ya kwanza tuanze. Ladies have commercialized love, but inaitwa hypogamy. It's not your fault. Hypogamy is when ladies tend to fall for people who are doing better than them, who have a lot than the lady has. So yenye basically for me as a man, I need to do better. I need to make money. So once I get that money, I also ni kitu tu si kupenda kwetu. Ni kitu mtu ana feeling that now because I have the money, I should exchange it for your affection. Nile tu mtu ni kama expecting without expecting. Ile I'm doing this to you, but because I love you, but I expect something in return. And vile Jemo amesema that Valentine is all about celebrating love. So I feel unless those people wamejuana recently, I believe, for example, you saw me asking someone out with some flowers like a gift. You celebrate the people because for the journey you have been with them, for the love they have been taking care of you. Na unamuuliza, so that's why utamuuliza hiyo siku mpeleke out to spend. Necessarily just because for what you have been doing to me, not for what you will do to me on 14th, but for what you have been doing to me. Na pia wanaume by the way wanahitaji gifts. Alafu Lizi, acha nikwambie, when I say I have money, si ndio? Unadhani hakuna msichana anaweza kuja kujifanya ananipenda?
wengi sana actually. Si ndio, that's my point. Like mtu anaweza kuja ajifanye venye anakupenda because maybe kuna kitu wako anaona atapata advantage na but when you get to know someone vizuri utajua no maybe hata anipendi ama nini. Then unakutanga relationships kama hizo zenye amekupendea tu like anajifanya. Nakutanga later on after amewana the man anajua huyu hakuwa ananipenda, she used to love my money. Sasa after hapo ushapata watoto nini mshaza, so anaachwa then anakuja online anaanza kusema vitu kama hizi za kusema man wakishapata pesa ni watoto tu, ni watoto after watoto. Unasikianga hii mchokoze kwa relationship, sometimes tu chokoza your partner intentionally, sometimes tu mtrige tu uone huyu jamaa sira zake zinafikanga wapi, ndio mjue vizuri mchokoze. Unaweza sema all love you into marriage and then siku moja tu umkose kimakosa, kumbe ni ule mtu anachukua kitu iko so jua mtu wako. Mchokoze, zoea kumchokoza, not umcheat but mchokoze. Unaweza mdanganya, unaona haya unaona level yake ya siri inafikanga wapi. Mimi sitasema mchokoze, lakini you just find your own ways of getting to know this person, and like they are saying, it is true. People pretend, okay, people pretend because you're pretty, they're like, woo, this is the person I want, so anajifanya mzuri and everything. Because you have money, they're like, hey, this is the guy I want. So yes, it is very, very good that you be careful, but also as we are being careful, let's not mess up our lives. Angalia ni nani huyu mwenye nimeamua I am dating or I am doing life with, because sasa huyu msichana probably ataingia NGC apatane na hii story, na huyu msee labda ataamua kuendelea na hiyo decision amemake, so definitely. She'll just definitely feel like, so this was the way it was all planned. And ladies, yani you are best friend, no wonder history ya bestie sijui best friend but I'm friends lakini yeye ni but you see there joke share. Me personally I think the problem is the man. Unaona ni kama sasa hata ni kwa relationship, my person, maybe I'm married, my wife goes out and cheats with my friend. I believe my problem will be with my wife, not my friend, because that's where my loyalty should be at. So I believe in that case huyo chali ndio wazimu, because you are the one who should be loyal to me, not my friends. Sijai get ile tuko in relationship mimi na wewe. But then sijai get ile point ati unapata dem yako kama your wife ana cheat with your maybe another man, then unaletea shida mwanaume and then you just continue. Kitu mimi najuanga even before a girl akufungulia miguu anakuanga mshajuana, mshaongea, like before dem ajipeane kwako mnakuwa mshaongeana, mshakatiana isha like it's a whole process. But mwanaume anaweza tu amka leo then aende tu amechoka kwenye tu amejipata. But for a lady is different. So mimi najuanga shida hapo ni your wife. But how? Why? Si nimetry kuexplainia. Wewe sasa lazy before ujue mtu simla kwa mshaongea for a while. Si hivyo, kwani kuna dem tu anaweza. So like in short, the mistake we are talking about the man who's cheating, si ndio? Ameenda amecheat na beshte yangu na ni bwana yangu ama hapo shida ni mwanaume. Sasa it's my best friend, we hang out together and all, alafu nimeskate wamepatana behind my back. How is that my problem? How is that my mistake? Mimi nilikuwa nasema in a situation where sasa ni your wife amecheat on you. Wife wife akicheat kidogo bro alitoka kitambo. Maybe alitoka kitambo, but pia naonanga hiyo kitu of late na feel hiyo kitu ni uongo, because these ladies, okay, not these ladies, our sisters. Utapata mtu, I have sisters, wame go out, or I have friends rather, ame go out kwa club, they meet a new guy, they go out with the guy, but at the end of the day a lady will come and tell you, no, me, I can never cheat on you unless I have feelings involved. But what they do, I think saying is easy, but what people do, people are like, you know, me unless I'm into someone, I have feelings. But on the other side, so, but I believe also kuchitiwa, is the man the problem? Definitely. It's your choice. Cheating is a choice. Nile, I'm not getting what I want from you. Let me get it from someone else. But pia kuna hiyo part yenye as we play. Yenye probably what you are doing you stop. Maybe we are dating, me and you. Tukianza kudate, you used to do these mini skirts, you used to cook for me, you could bring me breakfast in bed. Tungekaanga hivi tu kuja tu unaanza kuni massage, maybe even help me
hata pesa kinyozi ni uona nilipia. And then I have someone who takes me to the kinyozi and pays. Sina maoni. You do? Wow. Mtu anakupeleka kinyozi anakulipia na anakungoja hapo. Mnaniangusha. Mnaniangusha bana. They should treat their man. Treat your man. Treat your man bana. So mbona utitwe peke yako? That's why niko na machungu sana na hiyo kama hizo. It's good. Unaona it's very easy. Mimi nenda nikulipie kinyozi. 200 shillings. I don't care how much it is. I won't. Mbona? Hebu nipe reason mbona? Mbona unaweza itisha actually salary yangu yeye ndo anafaa kulipa. Na ni about 1500. Yeye ndo provider. That is his work. So 200 shillings. I will not. Hata ikuwe ni 50 bob. And that's how people you end up in relationships saying that chali yangu hajainipeleka out, chali yangu anibayange gift. Ni kazi yake. Yeye ndo anafaa kunipeleka gift. Yeye ndo anafaa kunipeleka out. So wewe ufai kufanya anything. I will. And I always say that I always do. If, for example, I'm dating you, I'll get you gifts, I'll treat you, but sitakuzoesha. Amesema kuna mtu anampeleka, kumaanisha ataanza kuzoea. Unaona ukipatana na sisi nywele kidogo inataka. Unaona ya Manu ni different. Imagine sasa Manu anakudate, ndio? Then apate mtu kama huyo mwingine mwenye anampeleka kinyozi. Sasa unajua tu unamletea tu gift on birthdays. Na birthday ni once a year. Manu apate mtu anamtreat, anammassage. Mbona usiseme huku ndio kuzuri. Unaona if you don't want your best at that, please go ahead. But let me tell you, a man loves providing and that's natural. That's natural. That's natural. But wewe kuninyoana 200, it doesn't mean I'm not providing. Hata Mungu alifanya kazi na akapumzika. Si hata mwanaume pia unaweza choka hadi unahitaji tu tu massage. Plus kuna actions. Unaona let me tell you, unaona kuna actions like right now for example, so you feel the need to give back to your parents, to your bigger siblings. Ile these people have been looking out for me, let me. Exactly. That, the same scenario. But sasa si uzoe. Mimi sijakataa once in a while. Na ndio maana utachitiwa. Every time. Sasa who's the man? Utaifanya once in a while. No, I can be the man and I can also give you. Angalia. Mimi kila siku ndo na kupeleka kinyozi unyolewe. Mimi ndo nakwambia kwani inakuwa kila siku. Kwani si the same for example. Every week. After every week. Kwani pesa kila siku. Utalipanga Ni that involved. Mimi siku utalipanga weekly 200. But wewe kushukua ni pesa ngapi? Ni kama it's giving back. You're the man, you are providing. You can for provide me. But kuna the little things in a relationship that make the relationship flourish and like taking care of your man. Mimi, I'll go out, I'll go see this the simple things matter a lot. Watch and I'm like, imagine hii manywele zangu unaweza kuwa unasikia tu fit nikitembea. It's not like I can't afford. No, I can afford it. Like then go share. Not most of the time. Unaniambia babe. Aki nywele yako spendi. It's called love. Ngoja uta fall in love. Nikwambie chenye mwanaume anataka. Imagine tu umetulia hivi, unaambiwa babe, hii nywele yako spendi, unakaa vibaya. So jipange twende nikupeleke. Unajua nini happening kwa kinyozi mkoa kama mko? Wanaume wanaenda huko wanashikwa. Na si aende, hiyo ni kazi yake, hiyo ni shida yake. Sienda ameamua ni vinyozi ngapi zenye ni watu wenye wanashikana. It's called love. Unaona utakuwa kinyozi yenye hautashikashikwa. It's called love. Utapata most of the time. Unaona hata hiyo pesa yenyewe msichana hata ama huyo mwanamke wako atalipa nayo. Ni yako. Most of the time utapata ni yangu. Nile aliniomba akabaki na change ama ilikuwa tu hapo juu ya meza akapita nayo. Mimi but the action ile ya enda unyoe. This is sikatai, okay? Na sisemi that I won't do it, but sitakuzoesha. That is it. Like it's not an everyday thing. I'll not do this every time for you, okay? I'll surprise you once in a blue moon, and that's the beautiful thing about it. See it uko like every time. Sasa kwa budget yako ushatoa za kinyozi. Lizzy atasort. Bro, mimi. And I'll surprise you. I'll treat you out. I don't have a problem with that. Then in a relationship, you see, if you can't do something and keep it being consistent in a relationship, don't do it. As in, if you will be taking me out to Sarova, usiwahi nipeleka Sarova, this for the ladies. Ati nikupelekange Sarova, and then suddenly nianze kukupeleka kibanda fulani hapa town, Chicken Inn.
definitely you will find someone who will take you to Sarova. The same to men. You can't atitukiwa talking stage. Alisema hivyo. Kwanza. Alisema hata yeye alisema, nimekumbuka alisemanga hivyo. Hatiwezi kuwa unampeleka kubwa alafu suddenly you change. That's exactly why I'm saying I won't start doing some things, because now if I do utazoea hadi utoka budget yako pesa yake. Like at least utakuwa unajua. Ndio. Like the small things. For what? Unajuaje mwanaume anaweza feel ati unaambua ati acha nikupeleke kinyozi. Like hiyo ni something unique. Weka dread, okay? And that's why I love dreadlocks, because now kwanza hizo ni more expensive, utamlipia. Analipa kana yangu tukishamaliza retouch. Wadau msikiza. Tunitulie mali niko niko sawa. Wewe uko sawa. Yes, God to a dread. Anyways, here is our question of the day. Watu leo wameamua kunipeleka mbio na sibanduki. Nimeamua if I am in fact ingia hapo Facebook, pale Instagram tuambie, do you think as a lady kuna vitu unapofanyia your man kama kumunyoa hivi? I mean, kuna vitu ndogo pia sisi. Wembe tena. Okay. Hiyo yeye amesema kuna wembe. Wewe what do you think? Yes, please. This is Y Podcast. Tuko pale Facebook, Instagram, X, at Y254. Please, we have our question of the day posted hapo. And our question of the day for the day is, ni World Radio Week, okay? So, kama kawa tupo site, unaona presenter mgani angeenda offline leo ungefeel umeachwa? Which presenter, ukisikia hayuko, ungefeel umeachwa kidogo? Because before TV, before online media that's dominating the world right now, radio was the most used type of media. Tulikuwa tunasikiza radio, ngoma kwa radio, and you would love someone's voice. You fall in love with that voice because of how they speak. The bass is so deep, or they speak so nice. Watu watuna bass. Unatry kusema si uzuri. Unajua uzuri kuna sura za radio na sura za TV. Woo! So that's where I was going actually, because now you fall in love with someone's voice until you see them and you're like, you mean you are are you sure this is the same person? Because that's what has happened with podcasting and the going live on YouTube and going live on other platforms. So unaongea kwa radio as I see you, so I'm like, sorry, did I miss something? But anyways, yes, what do you think about that? Because now radio was beautiful, yeah? It still is. Actually, but talking about radio, it has just brought something in my head. I was doing some research some time back, nikitaka kufanya history of KBC. So radio started as the white settlers. So radio started long time ago in the 1980s, if I'm not wrong. So the white settlers wanted to know what was happening in their countries. So that's how radio came. They could just tune it in the same way BBC works. The radio those times used to work that way. You tune in, you listen to what's happening abroad, and then over time, after the white settlers wakaanza kuenda, and then the TV came, they left it to us Kenyans. So it was mouth of the government, and it was KBC, voice of Kenya. Yeah. So ingekuanga ni gava inakam wakitaka ku address anything, and it was being tuned on at specific times. Ni ile tu mnajua kama for example, sijui time lakini I can't remember the details, but maybe 6, you tune in 6, ikifika 9 the radio is switched off until tomorrow the same time. And it could just be what matters of the government, what government wants to pass. And we can evolve hivi hadi saa hii. Umetuuliza swali, my favorite sound that it is not there anymore, but I used to love Mambo Mbotele. Amazing. Mimi nakumbuka Nani, kuna nini napenda kusikiza hadi saa hii, Gidi na Ghost. Patanisho. Uko umetulia tu. People Kenyans have anyways, Wakenya wanaweza kubamba. Anyways, yeah, we have our TV week. Yeah, they should introduce. Never heard of it. But actually, during this radio week, if you're a student or you are interested in radio, I've seen some people coming to this place, right? So there's a workshop. So inaisha tomorrow. So
Jipangeni, learn, come meet your favorite anchors, your favorite presenters. This is your chance to make connections. Oh, sweet tooth. Yes, there's a cake tomorrow. So yes, be found. Kama umeishi kutamani sana kuingia hii place, please, it is free for you. Just come and learn. More above all, learn and make connections with as many people as you can. You never know what the future holds. Yeah. Actually, bila tunawachanua najua tunataka kuingia into questions. Before we go there, wacha tukuchanue. Usisemange yo tunakupigianga story ya tukuchanue. So, if you are at home, maybe you can get a small capital and you've been wanting to do trading. So there is something nice that has come up. M-Pesa has partnered with the stock exchange. So ukitumia the M-Pesa app right now, you can buy shares. So typically what it means by buying shares, kuna hizi makampuni ziko Kenya. Kuna KCB, Equity, you can own it by shares. So sometimes unapata wanaziuza. You can even get the shares even for as low as 3 bob, 10 bob. So as you be an owner of the company, but with shares. So over time, you can resell the shares and make a profit. You can get that the share is at 3 bob and then suddenly you use what 15 bob. So kuna shares kama hata tuseme 1,000, that's a lot of money if you sell them. And then pia kuna dividends. Dividends ni the company wanakugawia a part of their profits. So every year maybe the company gives you a share of their profits. So it's basically you are making money at home. And right now kitambo ukibuy shares ulikuwa unapatiwa kama title deed. Like unaenda unabuy shares unaandikiwa. Ikakuja wakaleta the CDS. CDS is Central Deposit System. Acha tu nihakikishe. CDS. I've been using the acronym hata sishughulikangi na the full name. CDF in full is Central Deposit System. So CDF, it was like a bank. CDS. It is like a bank. You see the same way banks hold your money, CDS hold your shares. So sahi vile M-Pesa wamepartner, now you can buy the shares using your phone. So you just go to M-Pesa, you buy your shares, you don't need a broker or anything. Just buy your shares and then you can sell them whenever you want. So it's making money at home. So manze tumekuchanua, ingia pale M-Pesa app, just buy your shares from your favorite company, but pia lazima ukuwe smart. Uangalie this company, will it fall? Will it grow? Because ndio shares uuze upate profit, the company has to grow. Amazing. So we dive into our questions. Masai imekimbia kidogo. We are speaking about radio and impact, okay? And our first question is radio still the most trusted medium in the age of social media? And why do people still believe what they hear on radio? James John. Kitambo, yeah, you could say the most trusted, but Sai, no. You know, say with the digital technology, I think the radio size may adapt to the new digital technology in a way that unaona radio kama Spice FM, you can find clips like when I shoot both audio and visual. So I think that's the way, because ukiangalia they do clipping ya most of the parts zenye wamesikia hii part itaweza. Hizo ndio wana post. So unajua hakuna mtu atakaa tu chini ya tune in kwa radio. That's the truth of it. Hakuna mtu atakaa maybe when you maybe kwa matatu asubuhi ukienda kazi ama mtu akoshagoni atasikiza radio. But say tuseme tu in reality ni radio haiko isikizi kama kitambo venye watu walikuwa nasikiza, but still people bado wanasikiza. So venye ndio adapt like wa couch this new audience with the new kama TikTok na pia Instagram reels, hiyo clipping ndio inafanya kazi. Kama venye sasa tunaweza shoot podcast, so after tumeshoot podcast tutafute part yenye tulisikia part imeweza, hiyo part ndio tutatumia ku advertise our show. Okay. So personally it's true, but pia I feel like you see these traditional mediums of communication, radio and TV, they will forever be there. They will never end, like it will forever be the most trusted, because if you hear something, you see something on TikTok, we have people who have called themselves journalists. Okay, maybe they are, maybe they are not, I don't know, but they come, they tell you news. Definitely utapata mtu umeona huko, baba has passed, but you will still come back to the TV, to the radio to what are they saying? So I believe that it will forever be the most trusted because of the code of ethics and how they do their things. Na sidhani kama inaweza isha.
Okay, so to our second question, has radio shaped public opinion more than we realize? Can one show influence national conversations? Kama unakumbuka sijui ni last week kama ni lini kuna guest aliletangwa akasema ugali is the most useless type of food eco nutritious at all. Hiyo conversation ili spike kila Kenya mzima, like that influence bado iko juu watu bado wanajua like wanafuatilia nini na happen kwa radio. That influence bado iko juu kikumbuka hadi MCK ilibidi waingilie story kama hiyo na wakasemanga before you bring a guest to a show make sure it is verified mostly about matters na hizo mambo ya health, chakula, mambo ya hizo serious topics. Make sure is a verified and like anaitwa profession before kuja sema anything kwa radio even kwa TV. So bado it has the influence still. Hatuwezi sema ati it does not influence. Hata ukiangalia show kama gani kwa nimesema Gidi na Ghost. Ukiangalia hadi sasa ukienda TikTok watu wangapi wamefanya skits kama hizo? A lot because bado watu wana love that those kwanza unajua kitu ya radio ni people actually love the characters zenye ziko kwa radio juu huyo msee umuoni wewe unamsikianga tu wewe unamsikianga sauti but usha fall in love na hiyo sauti. So kuna hiyo people have nice voices. Kuna hiyo sauti kuna sauti kuna kuongeza bass. Unaona kwa hiyo mixer ya radio kuna tunajua siri hadi sasa hivi unasikia tukiongea tukienda kwa radio inakuwa amplified. So kuna hiyo sauti ya radio hiyo ndio the most fun about radio. Kuna hiyo juu amuonani na your audience so you have to entertain them without them seeing you. So you have to create a character. Kama sasa Manu anaweza enda ajita Bani Dola but akwe na kitu unique about yenye watu watakuwa wanamkumbuka naye. So I believe ukweli vile jamaa amesema maybe to add on it ni the personality matters a lot. Like we have a lot of radios. Tuko na radio, kuna hadi zingine hazina jina. But people don't listen to them. But it depends on your personality as a person. So radio can create conversations, but it depends on who is behind that mic, who is talking, who is interviewing you. Uko kwa show ya nani? So the bigger the personality, the bigger the influence. Do radio presenters have a responsibility beyond entertainment? Where is the line between influence and manipulation? Lakini hizo ni enzi za kitambo. Tulikuwa tunaambiwa kioo cha jamii. Usanii ni kioo cha jamii. But of late people serve what suits them. So utapata mtu kitu tu kwa akili yake niingie hapo nipige show yangu for 2 hours niende. By the end of the day you don't care who you have impacted. Hakuna kitu umepatiana hapo ndani ya empowerment. It's not all about kuchekeshana ama anything. Pia educating. Unajua unafaa kuambia nini inaendelea sasa Kenya. Unajua unaweza ingia tu hapo na majokes, unapiga alafu unaweka music. Like tu unataka tu kumaliza show yako uende without giving anything useful. But they should not. It's not all about entertainment. Pia ku-educate watu pia. Amazing. In times of crisis, why do people turn to radio first? Like he asked, is it accessibility or emotional connection? So people kuna hiyo emotional connections. Na pia the legitimacy. You see that you can hear something and then you don't need verification from there. Like when the late great Raila Amolo Odinga passed, I'm sure ilianza kama rumors, but you went somewhere to find the source. Me tune in KBC and I was like, ameenda. So pia kuna people at home, people in the rural areas ni radio. So you have to switch on the radio. Weka radio. But pia I feel the smartphone era pia inamaliza radio because hebu tell me why a lot of smartphones radio zao hazifanyi ama hazishiki network. Jusa ukiangalia smartphone hadi wewe unaweza enda Play Store kuna app ya radio hapo. Radio zote totally zote KBC kwa hapo English service. The radio is I can show you. Peke. All the radios. So sasa hii hakuna haja ati. Ona kitambo venye una-download tu siji venye inashika signal. Unaona kama si wewe umeniambia that I can download the radio. Probably kuna someone at home na shanga simu ina radio. Just download, install the app you need in your phone. And it's gonna work for you. Radio is amazing. But I don't think there's anything as amazing as radio. If you've been to radio or if you've worked in a radio station, the love for radio. Iwezi kuwa too quenched anyhowly. Because
you speak and alafu kwanza if you're talking to yourself unajipigia jokes, unacheka peke yako, unaongea it's It gives you space to be you. Yeah. You can wear the alafu, way you want. Ninaongea, mic iko hapa, miguu ziko kwa meza. That is not what we do, but yes. Like, I need to impress you. I need to be very to be free with, to know how I'm seated and all, to face the camera. During radio times, you can sit however, as long as mic iko karibu na mdomo, wewe unaongea tu na uko hapa tu kwa mixer una control the so radio is amazing. And my last question for this segment, can radio change lives or just moods? Do you remember a show that shifted your perspective? Radio. Juu nakumbuka nilikuwa mdogo, kuna time tulikuwa tumezoeanga kama ndio unajua umechelewa kwenda shule. Ulikuwa unasikia ilikuwa inaimba aje wimbo. Je, amka kumekucha. Nikisikia tu hiyo song twende kazi. Like nikisikia hiyo song, I think hiyo song inakumbushanga watu sana about radio. Nikisikianga tu hiyo song najua probably nimechelewa na hizi ni viboko naenda kupigwa. So mostly nilikuwa nasikia before nifike shule najua at least niko on time, but nikitoka kwa nyumba nisikie amka kumekucha. Aje ishaka mbaya. Alafu unajua except right now, I don't know if you've noticed, saizi hata news in kwa stations zinachezwa, si news inafaa kuchezwa immediately 7, unasikia ni 7:03 7:04 saizi ndo news inachezwa. I don't know why, but I've been listening to some radio stations na nasikia what's happening kitambo on the dot ikiwa na 59 huyo msee ashaka hapo washaanza kucheza hiyo jingle so that wanze news. And that would actually, like James is saying, help us so much to know what time it is. Exactly. Ukitembea alafu juu sasa ushago sana kila mtu ameasha radio yake, unajuanga unajua nikifika kwa fulani kitu fulani ndo inakuanga ikiendelea, unajua I'm still on time. You don't have a watch at that time. Ukifika mahali fulani usikie kitu fulani, like James is saying, unasema kwisha leo nimechelewa, cause hiyo inanipatanga nikiwa mahali fulani. Yeah, I think we should be as we used to be, because now mbona unatuchezea news saa moja na dakika 5 and we are used to news saa moja exactly. Like I don't understand what's happening. Ninyi ndio journalist. No, like but yeah, they should work on that. And it's something I've realized. See once, not twice, not thrice. Ni kitu like ile consistency tulikuwa nayo na the accuracy of if it's 7 it's 7 kidogo watu wanacheza nayo. Bro, mbona tunaharibu but pia sahi mapesa, unajua we have the adverts. Kitambo utapata people didn't rely on adverts. Sahi utapata people stations, especially achana this government parastatals, they need money. So money, how can we get money? Through running adverts. When are most people online? When we have news. So what can we do? The client anakuja, nataka muni advertise mango za burning dollar. Nataka muweke saya prime. Nataka muweke no before news. Ikuje hapo. Another customer comes. Before news. Another one comes before news, and of course you can't say no because you want the money, and during that time is when the prices are very high. So ukipatiwa ma adverts mingi, the more the adverts, the more tutazicheza tu, because by the end of the day we're in this game to make money. So I believe you ndio the money is kila mtu tuna, it comes back to everyone's mind. It comes back to my point, the question that can radio change lives or moods. Most of the radios nowadays staki ku mention jina, but it's all about good vibes and inshallah. Yeah. Ni moods tu wakuje wewe ulikuwa umeboeka tukuchezee mangoma tukubambe. But again radio can change lives. Kuna hizi ma radio zenye unapata conversations zenye ni about health. Ama unapata tu wanaleta some specialist who speaks and then you are like wow, na nimekuwa nikifanya hivyo nacheza na maisha. So it can, but most of the time squeezy yeah, also inaweza influence your career wise. Juu ukiangalia when you are young kuna that radio personality mwenye ulikuwa unapenda kusikiza sana, like ikifika tu show yake unasikia unasema hadi unaanza kuimitate sauti yake, unasema mimi nataka kuwa kama huyu msee. So that's why unaweza jipata hadi kwa media juu kuna mtu alikuinfluence when you mahali. Amazing. So you're taking us through the next segment, guys. This is Why Podcast ko pale Facebook, Instagram, X. Now we have our question of the day. Today we're speaking about radio. So please kimbia pale, go comment. Na we are gonna read your comments tujue mna feel aje, mnasikiaje na mna watch mkiwa wapi. Yeah. Okay, next segment ni radio versus digital era. Swali ni, is radio competing with podcast or evolving into them? Is traditional radio adapting fast enough? Radio is evolving into podcasts. But traditional radio is not adapting fast enough. Utapata we have the new podcast is all about new things, new shows. Ama radio kuje na new thing, but
the real traditional radios, they are doing the same The same thing that they old used to way. do. Na ndio maana tutapata most of them they have lost the audience, because utapata ukiangalia saa hii maradio zenye zinawekwa online kwa digital spaces watu wanazijua sana kuliko hizi za kitambo. Na ni maradio zime evolve to juzi because of they are capitalizing on where do we have most of our audience. So tupunguze hapo sorry na traditional kidogo, it will be better. Okay. But I'm thinking, right now, most of radios are turning into podcasts. Because utapata, I am doing my show inakuanga saa 4 ama saa 5, but I am now live. You're seeing me as I still do my show. So I think they are evolving. Not all, but with time, itafika mahali sasa all radios are now podcasts where we can listen to you as we also see you. Yeah, that's my thought. True. True. Do young people still listen to radio or just clips online? Hata I've been scrolling my phone and I feel like sijui tutume salamu. Naona kuna watu wamejituma hapa na wanaweza dhania mbona tunawaongoja. Hata nitume salamu. I have seen a friend of mine here kwa comment section. Is it okay, madam of the house? Yes, please. Unajua yeye ndio bossi. So naona hapa sheriff, big respect. Hata amesema tu the word respect. Sijui niendelee and then utanisaidia na hapo chini. Yeah, sure. And then we have Abujesh, yes indeed. Ambassador GK amesema good morning from Mombasa. Hakim Brian Kante, good morning to you too bro. Hello. Gilbert Gitachu, good morning to you too. Charles Kafufu, good morning. Classic RM, good morning bro. Braz Martins, good morning. Vincent Ogutu amesema pamoja. Sami ule mmoja, ule ni riba. Ule ni Rioba ama. I guess ametufananisha na mtu, but sisi wote we are wonderfully and fearfully made in Christ. Yeah, ni sisi, ni huyo umeona. Sam Jatelo, good morning to you too bro. Aluta Nation, good morning. I hope uko Aluta saa hii asubuhi. Nzizi Nzuki, good morning bro. Joshua Mwana, sijui unisaidie kwenda hapo. Joshua Mwana Spas, morning Machakos ndani. We respect you, we love you all the way from Machakos. Tuambie unatuona kutoka wapi. Na pia unaweza ongeza hapo your county. Unaona watu wa Machakos hapa naona wameamua ile kitu. Watu wa Kisiba na watu wa Mlima. Tell us where you are watching from, say hello to your people. Tuambie kama kuna baridi huko. Nairobi sasa kuna jua by the way. Yeah. Yes, and Rachel Jose is saying, I'm listening. Thank you for listening and watching us, Jose. Maurice Jacob Makoha anasema Ever Small Masik. I think amemtag. Hi to you. It's nice having you around and thank you. Please keep telling us mnaona aje. Tunataka maoni yenu, okay? Yes, we want to know ni presenter mgani wa radio alikuwa nakubamba sana. Na sasa ukisikia kidogo hayuko kwa radio utaandamana vibaya sana, utaingia huko on the streets, ni on the streets, yes, and riot because you want them back. Yeah, that's what we are discussing and we're still going on with our questions as we dive to understand what does this really, okay, with the change that is coming, how is the future? How is life gonna be 5, 3, 10 years from now? So yes, we keep on with our questions from James John. Na ukijisikia unaweza jibu hizo swali. Ukiona nikaa tunakudanganya, ingia peana maoni pia. Peana maoni tutasoma. Exactly. So swali ilikuwa do young people still listen to radio or just clips online? Clips online. Okay, for me, not for all of us. Labda Lizi yako na maoni different, lakini mimi I don't remember the last time hata nimwambia sina hata radio app kwa simu yangu. So but TikTok nikipatana nazo tasikiza. Yeah. I also think right now it's clips online and that's why most radio stations are now adapting that exactly. You're on air but you're recording some clips alafu unazituma pale TikTok and then sisi tukipita TikTok tunapitia. And if I want to get that, for example, English service, ninapenda show fulani, ninaenda hapo online and check it out because now that's easier. Probably masaa ina play. Unajua radio goes with time, 7 to 8, 8 to 9. Labda hiyo masaa nilikuwa busy ama singeweza kusikiza and it's my favorite show. So what do? I go online, check it out. So I think right now that's what most radio stations are adapting. Yeah. Yeah, true. Ukiangalia sasa penye unaweza pata mtu akisikiza radio, maybe watu wako nyumbani, watu wako shago maybe juu na kwenda smartphone atasikiza. Ama kwenda juu ukiangalia hata sasa wewe unaweza nikuja kwa nyumba yako siwezi pata those type of small radios zenye kitambo ungetafuta challenge like hizo zishaisha, hata sijika kuna mtu anazinunua siku hizi. So
So I think the radios should adapt to the new digital era. Swali ingine hapa ni, is visual content slowly replacing audio storytelling? Do we now need cameras to stay relevant? Yes. We need to see you. Kuna hizo hadithi, let me say scripted movies. I don't know what they were called, like skits. In radio, personally, in as much as I loved radio, na hiyo time TV wasn't as much, na pia the online media, I wasn't following. Unafika mahali, yes, unasikia sauti, mama, dada, kaka, but kidogo, you want to see, in your mind, you just desire, if I could actually be seeing what these people are doing, if I could actually be seeing who these people are. So I think visual, ever, it grabs your attention. Hata saa hii ungekuwa mnatusikiza, probably ungekuwa ushachoka, ushaboeka. But because you can see us, it boosts the fact that you can now sit 3-4 hours as you watch. So I think visual is key. Yeah. Is everything. So visual ndio kila kitu. Kwanza especially, I read a quote that was saying, if all women could be deaf and all men blind, the world will be a very beautiful place. Especially the quote, so especially for us men, we love. Sisi manze tunapenda kitu tunaona. Ama nadanganya. Ni ukweli. It's whatever we see first. Leave alone hearing what we see first. Na sisi tunapenda maneno matamu. Na dunia ingekuwa balanced vizuri sana. Yeah, I'm like, hey, he told me. Yeah, I think I agree with you. Ama we have a one day of wanaume wafungwe macho wote the whole world, and then ladies wafungwe masikio wote the whole world. We see how that would translate. It will be very peaceful. Are you sure? Wanaume hakuna kutamani vitu ovyo ovyo. Hakuna Kwani una mikono. You can touch and feel. Let us not get there, guys. Nah, we are not getting there. Anyway, can radio survive without social media presence? Yes, it has been surviving. It is surviving. But right now, in this age and era, if they don't adapt, kidogo watabaki nyuma. They won't die. Radio hakuna mahali inaenda, TV hakuna mahali inaenda. But it's not going to be as impactful as when we it's online. Yeah. So advice ni, all radio stations should adapt the presence and be online. We need to see you, Ni sawa kidogo sura imekataa ni ile ya radio. Mimi nilisikia hivyo kuna sura za radio na za TV. Si maneno yangu tafadhali. Don't msinipige guys, okay? Na mimi sijasema watu wenye kwa radio hawana sura za TV. At least see what. Don't hear what I have not said, okay? But yes, so I think visual is ever important, regardless of nini ama nini. Kukuona, just seeing you. Interaction. It does. I think that's nilikuwa naona, I think ilikuwa imeandikwa leo. Tulikuwa na brands hapa tukiongea. Like kulikuwa na this debate that AI itakuja kureplace, like itakuja kureplace even the radio presenters. Like itakuwa inaweza fanya show zake. So mimi nilikuwa na argue like kuna that type of connection yenye msikilizaji anakuwa na mtu anasikiza. Kama tunaongelea heartbreak hapa hakuna mtu ajaga kwa heartbreak. Sasa imagine ni kirobot kinakweli. Nani atasikiza? Kimekuwa mapema. Ina that human touch. It doesn't understand. Hata ikikwambia I understand kidogo inakuchezea. I believe AI is here, but AI I believe ita replace the people who are not smart around it, but ukikuwa smart utaitumia vizuri sana. AI is making lives easier and better. And simple. Very easy. So personally I feel like radio will die in this new era if they don't adapt vile Lizi amesema the digital. Radio the way it was built, radio was about talking. Uongee uambie watu story za jaba. Alafu TV it was all about visual entertainment, movies. Unajua mbona iko ina like ilikuwa inajulikana kama kitambo. Not kila mtu ange afford TV. True. Kila like radio ilikuwa more affordable. Ilikuwa with 300 shillings uko na radio. Na hiyo also utajientertain siku mzima, unajua hii masaa kuna hii show unapenda. Hii nyingine kuna hii ngoma unapenda. Mimi nakumbuka hata tungeenda shamba. Then tunajua tu kuswitch. Hii time ikifika najua ni show gani. Hii ikifika tuna switch tunaenda na radio station. So there's that fun bit about radio. Yenye ilikuwa more affordable than TV. So utapata in this new era with the podcast coming, they are replacing radio because they are doing what radio does. We are doing what radio does.
talking, we are just seated and talking. The podcast will replace it so that because you can see us. at least now ni kama our radio we are bringing it live with visuals. But if we switch off these cameras, we put mics, we go to a radio and put on the frequency, we are a radio show, a podcast radio show. Yeah, true, without the cameras. But these are our voices, okay? Hakuna mtu amefake hapa unless mtu anajaribu kuongeza bass kidogo, lakini sisi these are our voices. Kuboostia sauti, watu wameanza kutudharau sasa. Hatuna mixer za ku Bass tuko nayo, watu wa sound, God bless you. Bass nake tuko nazo. Si mixer, usidanganywe na lizi. Bass tuko nazo. Ni natural. So hii ni natural basis. So to our next segment. Ingia pale TikTok, pale Y254 pages, pale Facebook. Tuambie what you think about these questions. Tutumie picha unakunywa nini breakfast. Ama na mpenzi wako pia ni Valentine's. Ni Valentine's. Nani end month. Pesa iko, James ako single, Lizzy ako single. Na msiovadu guys. Wanaweza tuma pesa ya maua. Tumeni picha. Presenters and personality culture. Yeah. Do listeners tune in for content or for the presenter's personality? I think both. Lakini ni both. Acha nikwambie kwa nini. Juu unajua presenter, kuna presenter unapenda. Unampendea nini? Kuna personality yake yenye ameweka ya radio. Na pia kuna the type of content yenye unapenda. Mimi kama hiyo time kuna time una feel acha nisikize show ya ngoma. So utaenda tune in kwa this certain radio station. Then kuna time una feel acha nicheke, unajua presenter mgani anakuchekesha. Juu unakutanga most of the time ni kama ni presenter anabeba show. Juu watu imagine sasa hiyo show ikireplacewa na another presenter na kwa haiwezi fika level ule wa last, utawaisikiza hiyo show. Actually hata kama hiyo show umezoea fulani ndo anafanyanga, mtu mwingine akikuja unasikianga hata utawaisikiza tena. Not so good. Hata utauliza leo nani ako wapi, because there is the vibe that person gives. It's true. I believe it's all about the personality, like the person you are. It's content siya man. I mean kuna mashows ziko na ma content poa, ma TV stations ziko na huko. But the person you are, for example, we had kidogo lakini it's in a good. We have shows, people have been seeing entertainment shows. Zinakuja, kuna zenye zilikuanga saa 4 usiku. Ilikuwa inafanywa na Willis. During that time it was the peak. But once he went, it's the same show in the same media. Over time it reduces in numbers because people tune in because of the personality. Wanajua nani alikuwa na run the show. Hii mambo ya kuwa journalist, it's all about showbiz. It's all about what you do even after the camera is off. Ndio tutafanya mtu akufuate. Should radio hosts share their personal lives with listeners? Okay, I think at times, because we share our lives at some point, if you know it's gonna impact someone positively, if you know it's gonna help someone, why not? And also if you're okay with it, because now nobody's being forced to tell us, you lazima utuambie hapana. You be free. Whatever you feel you wanna talk about it. And please, as long as you're not misleading people, because again, wewe ndo kioo cha jamii, okay? Yes, what you're telling us, what you're telling people, wanaangalia. Mimi kuna advice nitasema hapa, kuna mtu ataenda kusema hata alipia bwanake kinyozi juu Lizzy alisema, but that like what you're saying influences so many people that are watching and so many people who are following you. So it is very, if I want to share about my story, I am not being forced by anyone. Cool. I am not misleading anyone. Better. So me I support sharing as long as awambi watu au mislead watu. You're not encouraging vices. True. Ukiangalia huko nyumbani, mtu maybe hata si nyumbani, hata Nairobi, mtu anakuwatch kwa TV ama anakusikiza kwa radio. Most of the perspective that they have ni you have that perfect type of life, like kitu wewe anapitia, maybe ana assume ndio ipitia, but sometimes you need to relate with your audience, so unakuta unaanza kushare. Growing up, we used to think watu wa TV wako na pesa, they are paid millions and billions. Ukimwona hapo kwa TV alienda hapo sijui hata hakuenda alienda na gari and all that. Mimi sijasema I have not said anything, but so kuna ile fake lifestyle yenye wase hiyo time growing up we would think because we would be told these guys hiyo nguo amevaa sijui ni ya kampuni gani and all. There places that do that, but there's a truth to everything, si eti alafu the fact that tunafikiria wig ndo inafanya watu wakuwe warembo, because hiyo time aungeenda na braids or natural hair, lazima ukuwe na wig
kusoma news and everything. So you used to think that this is the professional way of looking, this is how you should be, yeah. Guys wouldn't put on angekuwa na dready because inaonekana ni mbaya, you have to shave and everything. So that is a life watu walikuwa na grow up tukifikiria that's what you should do, or that's the real life. But yes, we should like show people the reality of life. And I think with online media imekuja kuleta haya, kumbe huyu anaendanga na wig on air lakini hizo zingine amenyoa, yeah. Kunaona behind the scenes we see the other side of your life. I beg to differ kiasi. Okay, ni ukweli, we should see their lives because it motivates people. I grow up, I want to be like Jeff Koinange, I want to be like Mambo Mbotele. But on the other side, sharing, it misleads people. Kuna watu staki kumention, but kuna these people, they are prominent ni Gen Z on radio shows. And then you come back on social media, you find them ndio wanakunywa pombe huko, ni walevi, they are just doing drugs hapo. Because I want to be like them, and I see them using, maybe that's what they do. They use. I want to be like you, so definitely nitaanza kuvaa kama wewe. Start using drugs because you use. Start drinking alcohol because you drink. So I believe ni as much as watuoneshe their lives, pia wasitudanganye,